Hey friends, are you ready? Are you excited? Let's begin the countdown. 3, 2, 1. Welcome back to my channel. Today I will tell you English spelling rule number 7, which is the difference between the sound of letter C and sound of letter K. C and K both make the same sound K. So how do we teach our children when to use letter C and when to use letter K? But I have a simple trick for you. Are you excited? It's called the cat and kite rule. Let's make a cat. Letter C is used with O, A and U behind it to spell the K sound. Then we use letter C. अगर O, A और U के साथ ख का साउंड आता है तो हम लेटर C यूज़ करते हैं. For example, cat, cut, coat, cup. O, A और U के साथ जब ख का साउंड आता है तो हम लेटर C यूज़ करते हैं. Now let's make a kite. Letter K is used with vowels I and E. K का लेटर I और E के साथ आता है. Kite, kettle, king, capped. जब I और E के साथ ख का साउंड आता है तो हम लेटर K यूज़ करते हैं. If letter C is used with I and E, अगर लेटर C के साथ I और E लगा देते हैं तो लेटर C साउंड देता है S का. I hope all of you understand this. Kindly subscribe my channel.